towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. May we sit. Order, members, good morning. Let's start our business of today. First of all, I have received a letter from Honorable Mukwaledi Iglesias Muswani, member for Francis Town West, informing me that he has joined the Umbrella for Democratic Change. The sitting arrangement has been accordingly arranged in terms of Standing Order 14.1. He has now moved from his colleague of Francis Town West. Order. Members, let's deal with questions. Our member for Natak Gweta Majaha. Yeah, Leboga, Mr. Speaker, and good morning. Mr. Speaker, in a kereke botsolo tse botona ba ba mabapi le thuto go tswa ko moding gore ka seemo re se re leng mo go sone se e leng gore tsatsi le letsatsi se a change re bona dikolo dingwe di tswalwa go diragala tse tsotlhe tse di diragalang. We must be guaranteed that the final year exams tsa lokwalo la boraro la bosupa la bothano di ta tsamaya sentle jaaka go plannwe kana go tana le dingwe diphetogo mo lehatsheng le la Botswana go ya ka dikolo di ntseng ka teng. Gape re nne le gone gore re itse gore se se neng se dia ka a gona le seemo se tshwana le sonese jaaka re le mo nakong ya COVID re ite re bone melaetsa nako le nako ke eng se se padisitseng gore lephata la thuto go tswa ko moding ba nne le ka ba tsamaisang melaetsa ya bone maybe on weekly basis gore Motswana mongwe le mongwe yo ko Ngarange yo ko Maung yo ko Tsokatsha yo ko Kutamgore yo ko Sipako a kone go itse gore nya bana ba ta kwala the examinations. Gape be re itse gore seemo se jaaka se ne sentsi re itse gore mo mahelong a mangwe jaaka ko kgaolo ke tswa mo go yone ko Manqotai ko those rats villages bo Tsokatsha bo Kutamgore bo Lepasha gantsi itela sekolo ba teachera ka bontsi ile ma temporary teachers mme khomo a go dirile sente gore o bana ba nne mo seemong sa gore ba ka kwala dithuto ha dikole tse dintsi yalo itela ile gore bontsi they are dominated ka ma temporary teachers. Yengwe go tlhalosetswe ntu ye gore bogogi jwa thuto iseng jo ko di kgaolong kana ko di kgaolong potana
those regional education officers hela go tswa letsholo from the ministry ba dirile go le kae ka gore dikgaolo ga di tshwane a go te central region wa go itela ene senior educational officer a le ko Seruwe mme a gongwe a ba go te a ye ko Bonata a ye ko bokae bo itela le gore in most instances ha ba kgone a gongwe go ta gona di dirisiwa yaanong ministry one o dirile go le kae to address this. Thank you, Mr. Speaker. Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, ke a leboga motutegi ka potso ya gago. Ke simolle motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ka go amogela gore re mo mabakeng a re sa tlwaelang ntateng ya mogare wa COVID. Jaanong ditiro tsa rona ka kakaretso di amegile e se go lephateng la thuto go tswa ko moding hela ka lehatshe ka bophara. Ka jalo go raya gore sepe se re se dirang re se dira e se ka ga re tlwaetseng ka teng ebile re se dira ka kgatelelo e leng gore e bakiwa ke go thagoga ga mogare kgapetsa-kgapetsa mo mahelong a harologaneng le mo dikolong tsa rona tse dingwe di eta go nna le bangwe ba ba lemogiwang ba na le mogare go tswa le malatsi a mabedi a mararo ba thathubiwe. Sone seo re tshwanetse re amogela gore se kgoreletsa ka ga re neelang bana thuto ka teng. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ga re tsibogela yone kgang ya COVID re tshwanetse ra tlhaloganya gore re dilo tse dingwe re di akanyetsa re ba re di sutisa tsatsi le letsatsi jaaka seemo sa mogare se ntse se hetoga tsatsi le letsatsi. Jaanong mo gongwe go akanyetsa ko pele kgakala thata ga go nne motho ka gore ta tshwana gore tsatsi le letsatsi a seemo se hetoga le rona re be re ntse re hetola ditsamaiso tsa rona ka sone. Mme ha re bereka re tshwaragane le bakaolengwe ba lephata la local government ka gore re thusanya tsamaiso ya dikolo bone ba re thusa ko dikolong tse di potlana kante tsa di primary. Ke selo se e leng gore re ne ra se tshwaraganela hela mogare o tlhagoga go bona gore re baakanya jang dikolo tsa rona gore di babalesege gore dithuto e te e tswelele mo go tsone. Mme ke tiro ye neng ya dirwa ka bokete mo lehatsheng le ga ba ga dira ditshekatsheko tse di harologaneng ke rona re le ba thuto re kopane le ba local government ga mmogo le ba botsogo go bona gore dikolo tsa rona a di itekanetse gore barutabana le bana ba ka babalesega mo go tsone. Mme dikgwetlho dintsi di teng kana ga gona tsatsi le o ka reng re tswetse ga gona sepe se se ka thagogang gare ga rona. Ke sono re eta re bona mo dikolong tse dingwe mogare o ntse o tlhagoga gale le gale. Mme se se re nametsang pelo ke gore mo dikolong di petse mogare o eta o thagoga teng ga re ntswa re na le dipalo tse dintsintsi tsa bana mo dikolong tsa rona. Mme dipalo tse e leng gore bana le barutabana ba ba etang ba amiwa ke mogare o thagogile mo sekolong ga di nne dipalo tse di ko godimo thata ga o tshwantshanya le dipalo tsa bana le dipalo tsa barutabana mo dikolong tse. Se se re ra se re barutabana ba rona le ba bana le seabe mo dikolong ba dira sengwe sentle go leka go babalela seemo sa bone mo dikolong le sa bana. Ke seo se e leng gore ikgapetsa-kgapetsa re nna re ntse re se ba kgolela gore ba dira tiro ka bokgabane. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente kana lenaneo la thuto kante calendar re ne ra patelesega go tsamaya re ntse re le hetola re le bagane le ka ga mogare lone o tsamayang ka teng. Mme re tla tswelela re ntse re dira jalo go ithelela ngwaga wa thuto ya go wela re lebile ka ga mogare o tabo tsamaya le one o hetoga ka teng.
e rile ha re sona re tswa mo lockdown ya ntlha re bula dikolo ne ra baakanya lenaneo la thuto kante yone calendara ka ha molao wa thuto o re letang ka teng re be re baakanya gore theme ya bobedi e ne e simolola ka di 2 tsa ga June e be e wela ka di 29 tsa ga September kante kgwedi e re le mo go yone term 2 e tla bo e wela maikaelelo go ya ka lenaneo ke gore theme ya boraro e bile le ya bogelo ya ngwaga wa thuto yone e simologe ka di 5 tsa ga October e be ya go wela ka di 11 tsa ga December ngwaga ono wa 2020 ke ka ha re rulagantseng sešwa lenaneo la thuto ka teng mme re ntse re tsibogela sone seemo sa COVID e re ntswa theme ya bobedi e wela ka di 29 ka go tsibogela seemo sa COVID jaaka re tsena mo bekeng ya boipuso e nang le malatsi a itapoloso re ne ra buisanya ra bona go tshwanela gore go itsa mosuke go hokotsa mosuke mo dipalamong tsa setšhaba re letelle gore dikolo di tswalwe ka di 25 tsa ga September re se ka ra tswala ka di 29 yaka lenaneo ne le supa ya ra go letella gore dikolo di tswalwe ka di 25 tsa ga September e be di a go bulwa ka di 6 tsa ga October se re se direla gone gore bana ba dikolo le barutabana ba kgone go tsamaela ko pele weekend ya boipuso e se tsene se le nngwe ya ditsibogo tsa rona gore kana mo ya mogare re leke go e hokotsa ebile gape ngwe ebile ke se buele ko pele e ntse e le gone go lebelela kgatelelo ya barutabana ba berekela mo go yone boithaopo jwa bone jo ba ntseng ba bo dira go bereka mo mabakeng a thata a mogare wa COVID ba matshelo a bone mo diphatseng tse di harologaneng ne ra ka buisana le boeteledipele e leng le moeteledipele wa lehatshe le Motegi Tautona gore kana ka tlwaelo ha dikolo di tswalwa barutabana ya ka ba direla puso bothe ba gore ba ye go itapolosa ba tsaya malatsi a leave e re ntswa molao ntse jalo gore ba tshwanetse go tsaya malatsi a leave ne ra buisana ya ka ke ne ke bua re ne ra buisana le moeteledipele wa lehatshe le Motegi Tautona ra dumalana gore tota hela matitšhara ba ntse ba bereka mo mabakeng a thata a e leng gore boithaopo jwa bone ke jo e leng gore ga se jo motho a ka bo nyenyegatsang kante a bo tseela ko tlase re ba letelele gore ka di 25 jaana ga ba tswala go ithelela ka di 6 re ba letelele ba tsamaye ba ye ko malopeng ba ye go ikhutsa ba ye go itapolosa re sa ba jele malatsi a leave gore re ba neela hela gore nya tsamayang le go itapolosa le ba malopa a lona lo sa tseelwe malatsi othe a leave ka gore re lebogela boithaopo jwa bone jwa ba ntseng ba bo dira mo dinakong tsone tse di thatatse mme motsamaisa dipuisano tsa palamente kana ya ka ke ne ke bua gore mogare o tsamaya ntse o hetoga le rona re tla tsamaya re ntse re hetola ka ga re dirang dilo ka teng ba lekgotla la examinations le bone re buisanya le bone go bona gore ba ka dira jang gore bana ba ye go kwala dithathobo sentle go be go matshwao kante go ye go tshwaiwa sentle ke sengwe se e leng gore re ntse re se buisana le bone le mo mosong ono ne re ntse re le mo phuthegong le bone go bona gore ha go sena go kwalwa ha go a go tshwaiwa go ye go tshwaiwa ka tsela e ntseng jang e taba ba la matshelo a barutabana re tla ta re tlhalosa sentle ditshwetso mo malatsing a seng kgakala mme ha e leng gore bana ba ntse ba latlhegelwa ke malatsi ha sekolo se tswetswe thulaganyo e teng e leng gore barutabana ba a e dira gore
ka nne re latlhegetswe ke malatsi a mabedi a mararo a mane jaanong bana re ba thusa jang to cover up for nako e latlhegileng ke selo se e leng gore matitšhara ba se dira gape ha go ka nna le kgonagalo ya gore e re go kwala dithathobo ebe ngwana mongwe gongwe ka go tlhoka lesego a ba gongwe a tshwere ka mogare a ba a sa kwale ke selo se e leng gore se teng gale mo tsamaisong ya dithathobo gore ga go diragetse jalo ba lekgotla lone le le tsamaisang dithathobo ba dira mo go teng an alternative paper e leng gore e hiwa ngwana kante bana ba ba ntseng jalo gore ba kwale thathobo e nngwe sa tshwaneng le ya ba bangwe gore ba se ka ba tlogelwa ko morago ke selo se e leng gore se teng gale mo molaong se nna se ntse se dirwa ga go nnile le mabaka a ntseng jalo motsamaisi dipuisano tsa palamente lenaneo le la go hetola lenaneo la thuto le ne le dirwa le lebeletse yone kgang ya gore dithathobo di a go kwalwa ka tsela e ntseng jang kana mme dithathobo tse dingwe ke tse e leng gore re ka re they are not localized ke dithathobo tse e leng gore di tswa ko mahatsheng a mangwe gongwe ya ka bo French le tse dingwe mme le tsone tseo go dirilwe lenaneo go lebilwe go buisangwa le beng ba dithathobo tsa teng ke ela go etsa Mr. Speaker kgang ya social distancing re na ra tlhalosa hela ga ditoga gore dikolo tsa rona re na le di-class tse e leng gore mo gongwe class e le nngwe hela e ne e tshotse bana ba le bo 60 kgotsa go heta mme ne ra tsaya tshwetso ya gore a class tse di ntseng jalo ga go te class e na le bana ba bantsi bogolo e be e le 30 ga go te e na le bana ba bantsi kgotsa 31 hale le hale ka gore dikolo le mabaka a harologane mme hela re beile jalo ke sone se nne sa re dira gore re kgaoganye dithuto gore go nne le mo go teng shifting e leng gore ba bangwe mo dikolong tse e leng gore bana ga ba ke ba tsena bothe ka nako e le nngwe hela ba bangwe ba tsena mo maphakeleng ba bangwe ba te mo motshegareng mme sone seo se ne sa re tlama gore re oketse barutabana ka dipalo tse di ka hetang 3,000 re hira temporary teachers mme kana bone ba re ba hirang re temporary teachers ga se gore ke barutabana ba sa rutelwang tiro they are fully qualified teachers ba e leng gore ne ba ntse ba sa hiriwa ka go tlhoka tsone diphatha tse ga ba ka tsengwang teng mme mo nakong ya gompieno re ba hirile re ba tsentse mo dikolong ebile maikaelelo a rona ke gore le a COVID ne e ka hela tsatsi jeno re se ka ra thola re boela ko ditlaseng tsa bo 60 go ya ko godimo re nne re tswelele ka bone bo 30 ba e leng gore ba teng mo dikolong tsa rona ke maikemisetso a rona ke maikemisetso a puso re seka go bona gore ma-teacher bone ba temporary re ka dira jang gore jaanong ba hirwe ba nne permanent ke seo se e leng gore re bereka mo go sone ka natla gore e re mo nakong e seng kgakala be e le gore jaanong bontsi jwa bone ba hilwe ditiro Mr. Speaker re le lephata boeteledipele jotlhe jwa lephata ba tsamaya lehatshe le lotlhe re na le dikgaolo tse go teng di-region ya ka motlotlega na bua mme mo di-regioneng ha region e le tona e tshwana le ya central go na le mo re go bitsang re di-sub-regions tse e leng gore totome ya ka ke bua ke sub-region go na le chief education officer teng go na le bo principal education officer teng ke kgaolo e leng gore ba okametse kgaolo e le ya totome ya ka re itse e tsenya le kgaolo ya ga mototege ya ka na bua mme le mo dikgaolong tse dingwe go ntse jalo go na le directora o e leng gore ke ene mo okamedi wa region mme go na le di-sub-region tse e leng gore bo chief education officer le bo monna bone ba di okametse sone se ile gone go atumetsa dikolo bogolwane ke kopa clarification mo golle e ka go sentle
a go ete go irwalo ga ke jaanong re na le thulaganyo yone ya go thusa ka mo re reng ga tshedilo maikutlo psychosocial support ya barutabana le bana go pegela go nang le kgatelelo ya mogare o teng selo se sa dirwa re na le lephata le le itebagantseng le yone tirong mme re tshwaragane le ba maphata a mangwe gore thusa gone go sedila barutabana maikutlo le bone barutabana re na le ba ba rutetsweng go sedila maikutlo mo dikolong tsa rona ka go harologanya mme gape re lekile gore ba Botswana Open University ba na le mo go teng self study material kante tse dipampiri tse thusang gore bana ba kgone go ithuta ka tsone ba le ko malwapeng mme re ne ra tshwaraganya le bone go thusana le rona gore ba re neele dipampiri tse tsa bone re be re di phatalatsa le dikolo le tsotlhe tsa junior secondary le senior secondary gore bana ba te ba kgone go ithuta ba le ko lapeng ba ska ba ithuta hela ha ba le ko sekolong se re tsa gore le sone se thusa go baakanya bana gore re ba kwala dithathobo ba siami kante ba itekanetse mme ya ka ke ne ke bua dikolo dintsi di a go tsamaya mo go tsone di thathobiwa go bona gore compliance ya tsone le thulaganyo tsa COVID di a dirwa go bohelo Mr. Speaker gone go buisana le Batswana go buisana le bana le seabe ke selo se ileng gore re tsweletse ra se dira re setse nna ka sebele ke sa balele mothusi wa me ke sa balele bo permanent secretary le ba bangwe nna ka sebele ne ka ya ko Botswana television le radio Botswana go buisana le Batswana ka mabaka one a COVID mo makgethong a ka nnang boroba bobedi 8 mme re solohetsa gore ra go tswelela re ntse re dira jalo jaaka gompieno re tabo parlamente e wela ya ka e wela jana re na le lenaneo le leng gore ra le simodisa la gone go tswelela re buisanya le Batswana ka kakaretso mo goreng re bona eng mme maikaelelo a rona ke eng jaaka ke ne ke bua gore le mo mosong ono ne re santse re na le ba examination council re buisana ka goreng go a go tshwaiwa dithathobo jang gore ka matshelo a barutabana a babalesege ke a leboga Mr. Speaker. Mama Jaha. ke a leboga tona ke ne ke re gongwe motho o ka batla go itse gore kana jaaka matitšhara ba tao ba hiwa malatsi a boitapoloso gangwe le gape o ithela go na le bothata supporting staff bone be ba togelwa konte mme le bone ba ne ba ntse ba le mo tiro ye tona ba amilwe ke bolwetse ba thusa ya bobedi ke gore a mme re tanna le gone gore ba bothe bana ba e leng gore ba tao ba sa dira sente maybe in the next school calendar ba kgone gore go nne mo batsading le mo matitšhareng gore ba kgone gore ba repeate jalo e le thulaganyo e tabo e hapegile because of seemo sa COVID ye nngwe ke gore ka ba COVID bone ba tlhalosa gore batho ba tshwanetse gore ba nne ko ba leng teng ka gore re bona gore o ka re go na le a spike in this disease a mme lona lo bone gore lo le bathuto ne lo ka encourage bana ba ba ko di-boarding gore le bone ba se ka ba tsaya dibase gape ba ntse ba ya kwa mme gape ba saletswe ke kgwedi hela gore ba kwale their final exam ya bohelo le go e nngwe ke gore kana seemo sa matitšhara jaaka o ne o tlhalosa gore the fatigue and they've been there ba tahiwa di-leafy tse e leng gore they are paid a mme ga o bone gore sengwe bontsi jwa mathata a teng ke gore ba nna mo lehilo le lengwe hela ba sa transferiwe mo le gone go nna mathata mo go bone like ko Bosua le ko Bongakado le ko Bogwete. Thank you. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente
ha ke bua ka bodiredi mo dikolong le ha gongwe re twaetse go nna re barutabana tota ra bo re se gore re tlogela badiri ka bone ra bo re ba akaretsa bana gore ba ka boelela mophato ga ba sa dira sentle kana ke tsa gore seemo sengwe le sengwe se sekasekwa ka mabaka a sone jaanong ga nka ke ka re ke le ha re ise re ye ko dithathobong re bone gore dithathobo di a go tswa maduo a tantse jang ke be ke setse ke boetse ko pele gore ta re ha maduo a ntse jaana re be re dira re riana mme ke tsa gore seemo sengwe le sengwe se tata se lebelelwa ka mabaka a sone go tsamaya ga bone barutabana ga mmogo le bana ba ya magaeng yaka go le mo malatsing a boitapoloso tota ha ne go kgonega gongwe re ka bo re ba tlogela ba nna go le go ngwehela mme kana ga re re matitšhara ba ye go itapolosa ga gona ka ga re ka tlogelang bana mo dikolong ka teng go sena ope yo ba lebileng mme le bone bana kana ga se gore le bone ga ba mo kgatelelong ya one mabaka one a COVID le bone ba tlhoka gore go gongwe ba atamele batsadi ba bone ka gore batsadi le bone ba thusa go nna ba ntse ba buisanya le bana go ba sedila maikutlo go ba baakanyetsa gore ba le ko sekolong jaanong ke sone se e leng gore re tsere tshwetso yaka ke ne ke bua gore go itsa mosuki o montsintsi ba tswale go santse go le pele holiday se tsene gore ba tsamaele ko pele di-transfer ke boammaaruri kana di-transfer tsa lephata la thuto ga di motho gongwe yaka ko maphateng a mangwe ka gore re tswere dipalopalo tsa bodiredi go heta bo 36,000 jaanong go ba tsaya re ba kabakanya re ba isa ko mahelong a harologane e re ntswa re go dira gape re ntse re leka gore le batho ba berekele go bapa le ba malapa a bone ke maiteko a re a dira mme ga motho go jaaka re eletsa mme gone re mo dithulaganyong tsone tsa go leka go sutisa ba ba ntseng lebaka mo lehelong le lengwe hela mme ke tshwanetse ka tlhalosa gore ga go motho go jaaka motho a na kaeletsa re irwa ke tsone dipalo tse dintsintsi le mabaka a mangwe a reng ga gongwe motho go te wa hudusiwa a bo a itela gore ga nke ka huduga go tswa go ya ko lehelong la bolebelebe ka gore gongwe ga ke a tsoga sente kgotsa ke na le mabaka a ntseng jang a re tlamegang gore le one re leke go a sekaseka go bona gore ga motho a itela a mme ke se se ka rediwang yaanong sone seo se dia tsamaiso yone ya go kabakanya kante go hudusa batho re ba isa ko mahelong a mangwe mme ke se re se tsweledisitseng go leka go ntse re lwa le sone re ntswa go se motho yaka ke sa tswa go tlhalosa ke a leboga Clarification. I'm happy. Ke a leboga Mr. Speaker. Tona ke ne ke re ke ntse ke go reditse thata ka tsopedi mme ka ha ke ne ke go utlwa o bua ka teng o ke ne ke batla gore o confirme o bo re bolelle le di-timeline tsa gore wa re o sekaseka go hira matitšhara a temporary e le ka lebaka la gore o hokotse mosuke o mo ditlelaseng tsa barutabana mme gape tona o be o reconcile statement sa gago sa gompieno le sa potso e ke neng ke e botsa ke re wa reng ka barutabana ba temporary mme mothuso wa gago ile ga arabe ena a re nnyaa ga le na madi yaanong wena tsatsi la gompieno wa re nnyaa le sekaseka go ba hira ebile ga le bato gore le boele ko ditlelaseng tse dintsintsi tsele yaanong ke sole ke bata gore tota o confirme o bue di-timeline gore le bata go dira jalo leng ka gore batho ba re tshwarisitse bothatano o ka re le ga conflict kana dipotso dikarabo tse pedi tse di sa tshwaneng tone mme hela gone ke go lebogela ka ga o e tsamaisang ka teng o a le ka tsatsi eno itse gore o itsetetse tsalame ke a go a kgola. Mr.
ke a leboga kana ga ke tse gore re harologana gope le se mothusa tona a neng a se bua ga re ira tshekatsheko kana tshekatsheko e raya gore re lebe gore a mo budgeteng ya rona a mme gone re na le sengwe se re ka hirang ga re sena sone jaaka re sena jana re go buisana le puso re buisanye le ba lephata la madi gore kana re na le batho ke ba lo ka re anapela ga kae gore thusa gore re ba tsenye mo ditirong tsa sennela ruri ke yone tshekatsheko ye re e buang mme mo nako e ke emeng ga yana mo budgeteng ya rona go bua maaruri ga rena madi gone ana a re ka renya tsatsi jeno ba setse ba tsene mo bonneong kana re tshwanetse re rathaloganya gore re mo nakong ya go baakanyetsa ngwaga wa madi o latelang yaanong ditshekatsheko tsone tse di dirwa go na le tsone dipuisanyo tsone tsa go bona gore ngwaga wa madi o latelang re ka bona eng re ka bona bokahe se se ka re thusang go dira yone tiro yone mme ke tshwanetse gore ke go ruragaletse gore re le lephata la thuto ga mmogo le boeteledipele jwa puso ke kgang e leng gore in principle setse re dumalane gore re tshwanetse ra hira batho ba jaaka go bona gore budget ya ngwaga o tang e tla nna jang ke so e leng gore e tla re ga se no nna yaano go wela e be e le gore re ka nna le tlhaloso e tlhomameng gore nnyaa jaanong re siame kgotsa re hafotse ga ra hetsa mongwe le mongwe kgotsa re eme ga kae yaanong ga e ke re budget di isediwe le santse di buisangwa e be ke setse ke re nnyaa kgwedi e tang re tabo re weditse re tlhomamisa mme hela se re tshwanetseng tlo ya se tlhaloganya le bone barutabana ba se tlhaloganya ke gore the commitment is there ya gore re se ka ra thola re boela gape ko ditlaseng tsa bo 60 jaaka re tswa kgakala re na natso 30 yone o re morning o re nang le ene gompieno re tswelele ka ene ka mabaka othe a re ka kgonang. Members, let me say this. We have taken more than half the time on one question. There's another question coming, so I'm going to allow only one supplementary. One supplementary, and that's it. Mr. Speaker, and good morning. Tona mpare lebogele karabo ya gago raetsho ke lebogela go menaganye gongwe ke dire follow up hela ya go botsa gore a o no kilo a lebella order paper ya tsatsi eno e gona le tshutiso e tsentsweng ke honorable Luwe a bua exactly hela ka o bua yalo o mo solohetsa eng ka go lebega gongwe order paper e le telle thata tshutiso e tsa se ke go kgone go tsena ke a leboga motsamaisa dipuisano. Minister. Ke a leboga mototegi mo palamente jaaka ke bua kana re tshwetso e ta tsewa e be e wela ga e nne ya lephata la me ke le esi e pataganelwa ke lephata la bodirelapuso e pataganelwa ke lephata la madi e be ya go ediwa ke cabinet ka bophara jwa yone mme hela ke batla go solohetsa gore the principle ya goreng re hire batho ba the principle ya goreng re se ka ra thola re boela go ditlaseng tsa bo 60 go ya go godimo yone re setse re na le yone re le lephata re setse re na le yone re le puso jaanong re bereka hela mo mabakeng di logistics tsa gore jaanong re tswelele ka tsela e ntseng jang ke selo se e leng gore ra se tlhotlha ra se wetsa nka solohetsa ntlo ye gore ga gona gope ga ba ta bonang mo nakong epe re setse re boetse go ditlaseng tsa bo 60 go ya ko ka go ntseng go ntse ka teng ke a leboga Mr. Speaker. Member for Kahale South, Books. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2 about agriculture and development and food security, Mr. Speaker.
e ne le gore ka jana ba kile ba tsa tshutiso kana tshwetso ya go aba dipolasi tse di ko banyana mme ke dumela gore ba di abile ka di phase makgamu a le mabedi 2 phases phase 1 le phase 2 mme potso e ne le gore tsone dipolasi tse ka di abilweng ka teng di abetswe bo mang segolo yang re itebagantse le phase 1 gore yone wa ka gore go na le maikaelelo a sa leng a abilwe ka ngwaga wa ke dumela gore ke dingwaga tse supa tse di hitileng Mr. Speaker a tsana tsa tlisa diphetogo a bana ga mita maikaelelo a lephata ka ga le neng le batla gore re lebile the meat industry the beef industry a gana ga hitlhelela maikaelelo a bone Mr. Speaker ha go sa hitlhelela maikaelelo a bone way forward ke eng ka gone mo tikologong e ba leng mo go yone Mr. Speaker ba thusa jang metse le batho ba ba mo tikologong ewa ya dipolasi tsone tsewa Mr. Speaker kontraka tsa bone ke tsa nako e kae dilo tse tsotlhe re tshwanetse ra di tlhalosa Mr. Speaker gore re tle re kgone gore re di tlhaloganye re bone gore a rana ra boelwa re le Batswana a kgona ga nna le mosola pharologanyo ya jaaka bone ba di neetsweng jalo le pharologanyo ya ka go ntse go tsamaiswa ka teng a ga nna le pharologanyo e leng gore e ka nna le ka nngwe tsela e ka yone re ka e galaletsang Mr. Speaker ya bohelo ke digala mo gone ke ntse ke le gone Mr. Speaker ke gore ka jana council ya kgalagadi e ne na le maikaelelo a go aga two teacher school le kliniki gore batho ba ba mo dipolasing tsewa mo tikologong ya dipolasi tsewa ba kgone gore bana ba bone ba se ka ba nna kgakala le batsadi a go ntse go lenaneo le santse le tla ba ama jalo Mr. Speaker. Thank you, sir. Minister of Agriculture, Development and Food Security. Mr. Speaker, ke supa la gore go ba maruri polasi e tsa banyana tse leng gore di covera kana di botona ba selekanyo sa 149,000 hectares ne a re ka kgakololo ya ba Botswana Economic Advisory Council ka ngwaga 2010 ba gakolola gore gongwe dipolasi tse gane di ka neela private investors kana bagwebi ba ba emeng ba ikemetseng di ka tla ka dipoelo tse di botoka kana di ka dira pharologanyo mo di beef sector ntle le gona gore gongwe ne di ka dira pharologanyo le gone mo itsholelong ya lehatshe mme ba maru ke gore ne di akgangwa gabedi a ka o boletse sekgethe sa ntlha sekedi sa ntlha se se bolekanyo ba 96,000 hectares tsitsitla ya bobedi selekanyo sa 53,000 hectares 96,000 hectares ye be kgagongwa ka ene phase 1 ka ntse o bua e ne kgagontse ka dipolasi di ka nna 10 mme ka ne kgagontse ka teng polasi ya ntlha ne ga tswa go teng ne ga tswa tshotshela gore yone ene le babereki gone Mr. Speaker ntle le gore mo bathong ba ba abetseng dipolasi kana ba ba adimileng dipolasi tse ka tshwanetse ka tlhalosa gore ga ba di hiwa ba di adimilwe ka di terms and conditions tse ne le teng ntle le gore mongwe wa ba ba abetseng ke e buiwang thata mo parlamenteng e le ga motlotlegi Tautona ke ne ke eletsa gore ba bangwe gongwe ka gore ga ba ke ba nna le chance ya go ikarabela ka kwano kana ba hetola ga go ka dirisiwa maina a bone ke supe hela gore mo polasing tsa dintlha ke ntse sorry nya e ba batla go nkutlwa tota se ne ke re gongwe a ke simolola ga moragonyana gongwe mo batlogene ba sa nkutlwa ne ke supa gore polasi tse go ba mmaaruri di kgaogantswe ka di-phase tse pedi kana di abilwe ka di-phase tse pedi tsitsita ntlha e le 96,000 hectares ya boedi le 53,000 hectares mme yone ya 96,000 hectares e kgaogantswe ka
ga 10 ga some mme be ke kopa go tsamaisa dipuisano tsa palamente gore ntle le gore mongwe wa ba ba abetsweng kana ba ba adimilweng dipolasi tse ke tshwanetse ka supa gore ga ba adihiwa ba di adimile ke motlotlegi Tautona gongwe ba bangwe ke se ka ba bua ka gore gongwe ba ka se ke ba ipueleletse ke supela gore mo phase 1 go hilwe Batswana kana di-company tsa Batswana di ka nna 4 ya bo 5 ile yone ya babereki ene a kgagongo babereki ya trust ya babereki ba banyana e 5 ile the South Africans. Phase 2 e leng gore e covera selekanyo sa 53,000 hectares ene kgaogantse ga 12 e kgaogantse ga 12 mme go kgaoganga ga teng tse 9 tsontse ne di ntshiwa ka tendera gore batho ba itepele seo ba tle ba dire tse tharo di kgaogangwa e le gore ye nngwe ya go direla yone agri service center e nngwe e le gore ya go tsenya dilo tsa further production yana ka no botsa honorable member go na ga tswa tshotse gore motse o tshwana le Hereford Mokgalagadi district Mabule Sekutlane le Rulane communities le tsone di allocate kana di ntshiwe gore banana ba kgaolo tseo ba kgone gore ba ka tla ba direla kana ba gobela mo go tsone la ka go tlhoka lesego re santse re lagana gompieko go sena sepe se se diregileng in terms of gore ba di dirise setse re le mongwaga wa botlhano ntse go ntse hela le go sa irege sepe mme ha ka ne ke bua le yone helalo ga ke ne ke kopa gore ntlo e ntetlele ke sa ka bua maina a bone ka gore gongwe go tloa go direga gore bone ga gona gore ba ka iphetolela ko kae mme ke supela gore kana Banyana Farms it's a private company e leng gore tota objective ya yone is to go leka go enhance go dira di-profit material yaanong allocation ya dipolasi tsena e ne e dirwa hela go lebeletse gone gore ke mang yo ka reng a bida kana a tsenya kopo a supa gore there will be a good return on our investment kana ke mang o tla re ga dipuelo tse di botoka it was done go lebeletswe gone gore gongwe ka ga ne ntse ka teng e ne sa tsitse maduo government was putting in money but e sa tsitse maduo a kgotsogatsang mme sa le phase 1 nna teng go nnile le dipharologanyo diphetogonyana dingwe tse re ka kwalang ka tsone bogolo jang thata re beletse go tlhabologa ga leruo le le koo re bone go na le dikgomo tse dintšha tse di botoka tsa boleng bo bo rileng tshwanetse ka supa gore ga go ka nna dingalo to say Banyana Farms e benefitileng because ga ka ne re bua maloba ga re buisana motion wa maloba go ne go supela sentle gore beef sector e na le some serious structural problems tse e le gore ga gongwe go bothata gore o supe maduo a entity le nngwe hela e tshwana le Banyana ka mokgwa gone gore the whole beef structure is affected mme ra re bone e le gore ba tsenya go nna le dikgomo tse di tlhabologile le one palo ya dikgomo e oketsegile ka ntata ya gore kana ba bone they are fully commercial, they are driving profit and go raya gore ba leka bojotlhe gore dikgomo tse ba di dirang di nne tsa boleng bo bo rileng. Mr. Speaker, in terms of go benefita batho le dilo tse dingwe tse na bua ka tsone bo tleliniki jalo ga ise ke nne le information e tlhapileng sentle gore a mme dilo tse se di agilwe kana mme ke dumela gore honorable member ka boela ko morago ga go bona gore go tsamaya ga kae ka gore tota mono it did not come out clearly mo questioning gore a o no eletsa gore re supe gore dilo tse kile tsa sologetsa gore di tla agiwa ko di dirwe. Mr. Speaker, I kopa go ema ha ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. There's nothing wrong with procedure. It's time for supplementary questions, if any. That's all. There is, Mr. Speaker. The minister has answered the questions, which are on the order paper.
Yeah, yes, it's a procedure. Not on the question. No. Okay. Hey. Let's No, hear you. I'm just looking at the clock. I know this question is allocated, if there are two, it's 45 minutes divided by 2. But I see the clock shows 3 minutes and 16 seconds. I thought that should be corrected. No, it's correct. The two questions are supposed to share the 45 minutes. That's why I said on the first one, we've taken more than half. And are stopping the supplementaries. Brooks. Thank you, Mr. Speaker. Gongwe ke leboge tona ka go nkaraba ka matsetseleko a kana. Mme ke be ke tshwantse ke dira di-follow up fela mo goreng a mme jaaka dipolasi tse di neetsweng batho banyana ke ra tse di neetsweng community ya Bray Mabule Sekhutlane. Why are they not functioning? Ke nga go sena sepe se se diragalang go go tsone jaaka ha re bua jana. A ga gona ka gore re bua ka community. A ga gona ka tsela e leng gore your ministry can come up ka a plan e ka thusang batho ba le gore ba tla ba kgone gore ba utilize those farms. Ke be ke bua ke amo goreng e neetsweng babereki Mr. Speaker ka gore jaanong ga go sa tlhole go na le babereki hale e dirisiwa ke mang ba ikalela gore ba enele mang mme a le gore e santse le ya babereki santse was it given to the union ya babereki kana go no go phutile babereki ya le mo dipolaseng go tenya re nela polasi ke dilo tse re tshwanetse ra di tlhaloganya Mr. Speaker. Thank you, sir. Minister. Mr. Speaker. Ke supela gore yes go ba maru dipolasi di hilwe di community ya ka ne ke bua mme kana ha di hilwe community Mr. Speaker rona re ka facilitate in terms of gore ha ba se batla go simolla ba ka dira ya I think rona we are ready re eme malala o tse gore nako e batlang go simolla ba ka kopana le rona ra ba thusa ha gongwe go pharologanyo Mr. Speaker gore re batho re polasi teng ba ka e dirisa le gore ba emele ko malapeng kana ba emele ko ba leng teng ba tle go e dirisa ke dilo tse pedi tse di harologaneng. It takes the drive, it takes the energy, it takes the will gore ba ka batla go dira di business mo go one kana go dira go famela mo go yone. Nna tumela me ke gore Mr. Speaker gongwe ke bala go gana honorable member you need to encourage them gore kana polasi ke sa le le enelwa lo dira yang ka yone but nna nka go se bolela gore na re teng gore to facilitate gore ha le se ba tsebele ready ba batla go tsena mo polasing ba e dirisa re ka ba thusa ye no bua ka ya diriso e netsweng babereki kana mo trusting le yone hela we may have to find out gore go padileng gore ba e dirise jaaka nne le gore e ne le part of tumalano ya gore go kgagona le bone ba enelo yaano ke dilo tse e leng gore gongwe ke eme ka dinao ke le ha ke gore a ke re ga ba e dirisa ka mabaka 1 2 3 4 ntse ke sa bue ba mmaruri gongwe we need to engage the trust yona babereki ene ne tso plus re botse gore lo dilwe ke eng gore be le sa dira kana le sa dirise plus jaaka ne go dumalana kana jaaka ne go dirile go simolotse go simoloko ke ra gore ke akanya gore ke ka di araba motho ka teng Mr. Speaker. I thank you. Abu Grapezi. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke ne ke re ke botse tona gore o supa gore o ka se go bui maina a ba neng ba gaisana di company tse di neng di gaisana ebile di heletse di ategile mme ne ke re ke eng ha o loba maina o re lebile gore mo nakong e hitileng ha go botswa ka di public tenders tse e leng gore ke tsa di tsa setšhaba matona ka go harologana they've always came forth with maina a di-components tse e leng gore di a be di gaisana. This was a public tender. It was floated publicly. Though the award was not public, but ke dumela gore a ga o dumele gore batswana ba deserve go itse gore ke bo mang ba ba ategileng mo tendereng yone se sengwe gape o ka re tlhalosetsa ka process ela yone ya award gore tota yone what does it entail le gore
kompone e leng gore His Excellency the President o na e dirisa go tendera yone ke e bidiwang mang? Minister. I thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga, honorable member. Ne ke dumela gore ke tsamaiso ya rona mo ntlong ena gore maina a individuals gongwe di-company ka se ke ne le bothata le go di bua but ke tsa re ke tsamaiso ya rona mo ntlong ena gore maina a di-individuals ga ra ntshegela ka mabaka a gone goreng kana ga o bua ka ina la motho gone gana go bo go diragala gore se ka la dirisega sentle ga gona gore a ka ikarabela jang mme gongwe di-company a ka letlaelo re tlhola re ntsha maina a di-company mo palamente ga ke bone go le molao. Procedure, Mr. Speaker. Something is not clear, Mr. Speaker. With your permission. No, nekere the company. I can more the individuals say. Because when you have given us companies, it's futile not to say the names of individuals because the moment you tell me a company, I go into SIPA website and I'll know the individual. So it's information that is in the public domain. But the question is companies. What the list of companies, the names of companies? Honorable member. All I'm saying is, unless you look at trend in individuals, but companies are going to give plus like in its Banana Farms Trust, Employee Trust. Yabu still basic. Then we keep portion Clifton Meadows. Then we keep .com trading. Then we keep Lasin Cimental. You got the pedal holdings, little Norfolk. He has given you the names. I'm reading the name. No, he has. Mr. Speaker, o ka re o tshwarwa ke bogatsu ha bua maina. Ha re mo utwi ba go ha tshela sentle. Ha di tsore mathata ke. A go buela sentle o bale sentle. Honorable Minister. Right. Mr. Speaker, maina ga se sekgowa ga se Setswana. So ga go a se sekgowa ga se Setswana ga ke bone gore a bone maina mangwe le mangwe a seng sekgowa Setswana ba kgona go a balaela ka nkare re ko rapetse. Last part ke le ba le sentle la gore ke still base. Le lengwe ke le ke .com. Le lengwe ke Clifton a ke itse go nka ra ke se sekgowa ba ka tlhalosa gore Clifton ke sekgowa se go kae. Le lengwe ke re ke la Cimental. Le lengwe ke rile ke Pedal Holdings. Le lengwe ke little Norfolk. So la go ra se sekgowa go ke betšha betšha ya bobedi or phase 2. No, I can't get back a phase 1. Re santse re netli gore ra araba dipotso tsotlhe ga re ata go pick one applicant a be re bua ka ene. Re bua la ka ya no ka lo interested mo ga ta utona ta. Procedure, Mr. Speaker. No, the minister is answering Mo phase 2. the question which was asked. There's no procedure involved there. Mo phase 2. No, Mr. Speaker, Oh, Mr. Busani. No. My minister, I hesitate, then you can rise on anything else. The questions were asked. Mo phase 2, kuna le Fahim Investment, kuna le PKMD Lifetech Projects, we kuna le Hereford Community, we kuna le Mutuzekota utona na apply as an individual, not with a company. Se dingwe ke maina a the individuals ka ne ke kipile gore maybe the individuals go pareska ka bua ka bo. Yeah, and in terms of process,
he applied as an individual. So ga di sa compone. Yaanong ka no bua ka process ya nnile yana. Go ne ga nna le advert ya tswa ga bo go kupa gore batho ba tle go dira site visit. After site visit, go bo go ra gore go submitiwa di tsone those bids. After submitting those bids, I understand the canal committee in a form of ministry gore e lebele dikopo tse tsotlhe. A se na go lebela dikopo go na kana stage 1 santla, stage se ne le go no go lebeletse dikopo. Stage 2 go no go dirwa the oral interviews, after which and awards were released. Kira processing in Tialo, Mr. Speaker. I thank you, Mr. Speaker. Sorry. Thank you, Mr. Speaker. Negireke tona oko thalo se sente. Nangile kana tender board chairperson. Le mono go ya gompieno ke a itse gore mo proceduring ya tendering after go sena go una tender maina a publishiwa gore ke bo ma mo tendering gore go ina gore ba ba ngongoregang ba ntse maina a bona. So ke batla go itse gore ntla ye o reng to report to this parliament gore yaanong tenders were won by 1, 2, 3 people. Moswani included. How can you mention what is wrong? I'm not being accused. So you have to report to us what the plus do we know give man list those people but parliament they talk about it. They are not being accused of any wrongdoing. So Nikigoba minister gore I go tlamala tse kganye ka gore bona le batho ba ba tenderang ka maina di company. We were tender as individuals. When I to la go report jalo, parliament e tla tshwara bosipi bo peja go tlalefa gore a method a se se ba tiwang ke honorable yona botsa botse a se a thamalla ka nja. Ke ne ke go pa gore tshwetso ya teng a go tlamala tsore list of all the people who tendered those who have been awarded the farms. There is nothing wrong with that. We are not accusing them. Thank you. Minister, I thought the questions were by all Brooks and then the supplementary by all Kurapes. And you were giving the complicated names in answer to the supplementary. Which part of the question required all these lists you are referring to? No. Yes, and he's given the names. How many companies were awarded farms and the names of the companies awarded phase 1 and 2, and he has done that. He's answered that question. Mr. Speaker, he's saying he cannot mention other names. He cannot mention other names. He's protecting some names. The question will be, what are those names which he's protecting he can't give to the House? Minister, what are the names which you say you cannot give to Parliament? Mr. Speaker, he's been a member of this House for a very long time. And it has been the practice for individuals. Ke ne ke sena bothata le go mention e le gore re re bua tse letsatsi mo parlamenteng e le gore ke ya ga motlotlege Tauto ne e bua tse letsatsi ke buile gore ke mongwe wa batho ba hilwe be ke re ba bangwe ga ke batle gore ke ba mention ha ka gore it's our practice in this house for individuals. I think there's a misunderstanding. If you read the question, Minister, you have been asked the names of companies. But you then said in your reply that you are not going to give names. And you proceeded to give the names of the companies with complicated names. So what are these names now
which you are unable to give because you have answered the question by giving the companies. Maina a na le mathata ke ahi ka o arabile putso a tswa kae o ne ao na ke tlhaloganya a tswa kae o le maina a o hang bothata ke ahi ba o thusa how Mr. much tlhalosa gore what is if you answer the question o re hula le maina a mangwe a o na le mathata go a bolela o le a tla ka leheha o le maina ao. Procedure, Mr. Speaker. I sure I go, Mr. Speaker. Nekere. Kira hake za go tlhaloganya ka teng. Nekere. Ga ke na bothata le go ntsha maina. Go tlelele. Ke buile maina di company a ka ne kupilo re ke a bua. Ke be ke supa gore me mo individualeng kana go ga apele motho a apply as a company kana as an individual citizen or as an individual applicant. Ke be ke re ne ke kopa gore ba ka gore e ke tsamaiso ya rona is a normal common practice e re dira mo parlamenteng gore ga re bue di individual names mo parlamenteng ka gore ga gona gore ba ka ipuelela kana ba iphetolela if maina bona sa diritswe seng. Procedure, Mr. Speaker. Ke be ke re but ha ile gore ra hetola so sa teng le batla gore ke re simole go dira jalo re bua maina a batho mo parlamenteng even though we know gore la le gore dina maina a bona ga a diritswe sentle ba ka se ba iphetolele a re simole go Procedure, Mr. Speaker. Na ne ke tla gore ke dira se se gore se setse morago mo parlamenteng go re se dira nako le nako. No, nekere gore bankanye se ka gore to gare re latha setšhaba. The practice ga se gore maina di individuals ga bui mo parlamenteng. Ha mantle montsho a winne ko di Olympic ra bua gone ha gore winne. Because we are not making any adverse statement against Amante Munzu. So ha motho a winne tender ha gona mathata gore go ka buiwa gore ke mang. The practice of this parliament must be understood that way. It was never that individual names hotelele ga di buiwe mo parlamenteng. Di a buiwa konteng re la ha ile gore o ka di bua o latohatsa ka tsela ngwe ka thokang gore motho a ikarabele. Ha ore ditapelo ke o rapetse wa locateilwe farm ko Sandveld. Gone mo ga se molato because ya be le se se diragetseng. So nekere sone se o se banka ngwe because re ka toga ra timetsa ntho. Procedure, Mr. Speaker. Procedure o ratile. Yes, thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re gongwe le mo gore re ka thusana. Maabane, Mr. Speaker, mo ntlong yone ya gago e boitshepo His Honor the Vice President ona raba potso ya ga Honorable Salashando. Mme ona hela raba gore Salashando. Ona hela raba aba bala le maina a Honorable Salashando na kupile gore re batla go itse gore batho ba ke bomang. Gone mo ha ise ke re go tsong ho ba maina a teng ne subject of discussion mo teng ga ntlo ye ka gore wa rabile potso ka ha ene tla ntse ka teng. Mme the same applies to gore gompie kwa ha re supa gore tautona o winne place kana wa dimilwe place re be re loba maina a mangwe ka khantele ra itse gore mo social media e tla be supa gore no gate ba bangwe ke bana ba go ke gore re tla be nna a bad speculation. So ya nana ne ke kopela gore ona re bolale ke go tlhatswa tautona leina ka gore ene o inne place ka go ntseng ka teng mme ba bangwe ba ga go molato gore a ba mention a ba clear leina la ga tautona ka gore ona a computela ka motswalo o mongwe. Thank you. Members, naka the minister wa ntsietsa o buitse maina individuals ha kae ke mang because he has been asked names of companies. And I thought he answered that. And never volunteer, me will almaina angasi gansi kakiabatu. Bahia roga urihile maina. Ali compone. Tere diapra bediawa diwa. Eko te hunali batu. Ya ba tsaba hunsa maina abone. Kisa tabaru ya usaba kali Mr. Rimo. That's what Rapid say that if there are individuals involved and they are not being accused of any offense, please, there's nothing to prevent you saying who they are.
There's nothing. Minister. I thank you, Mr. Speaker. Me ka now ba maru ko bona gore ke buditswe ka maina di company ka di company ke a hile ke a ntshitse ke a buile ke ona ne ke a bala Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Nanegiri. I'm not giving you the floor. Sorry, sir. I know you've asked for something, but I am at a loss as to what the minister is saying. Whether he has names which he wants to withhold. And my question was, as I understand it, Kamaina are the component. Amaina also have a kai, House Havana. Mr. Speaker. Minister Kena abusen that opening. Hey. No, I'm saying the minister should not make a U-turn because he's the one who opened that door. He explained Sintehela Ata Sinter. These farms, who tender as companies and as individuals. So I've listed the company. Avatar mimaina mangwa ketansalili wane hela la hata utu. Yanong wata huwela hapo kumrarnya. Technically nya putso kine ki buditso ki yaravil. Ki recupahela or atima wela minister wela hela or maina ting kya bomang raitsuru khongwe bang bantsi khoneha wata wa protect arina go ba attack re bata maina he. Minister. Yeah, Mr. Speaker. Na kore ki bata hore ha ki bate bo honorable member ba bua le nna be ba le bala gore me gone ke se sentse re se dire honorable pele honorable kwa rapetse a re khona go tla ka maina abo Nigel Amos o tsantsa re dirisa tswane because ga ke sure gore ha ke bua ke tle go a bua maina ga se matata gona se be ke se tla ga ke protecto but no nna ga me ke gore ga ke bate gore ga ke tshepe gore ga ana go atheka o pene honorable ko rapetse gone no nna ne ke re o go ja ene go honorable ko rapetse no ga ke itse gore no ka tsenya dingalo a le gore o itse maina ke o a bue no mo phase 1 gona le wa bona kgengwanyane gona le maranki mo kgalagadi ke bona batswana ba hilweng ba mo phase 1 mo phase 2 setse ke buile le lengwe la bobedi ke Jeff Siamisang advocate setso mokoti le mpusang khanane ke bone ba no nane ke tsa gore a gona go ngolo tsa gore ke itlhasepe nane ke tsaya la gore ke dira se le gore re se tlwetse go se dira mo ntlung ye gore the individuals ha re ba bue but unfortunately ha gona o pole ka mo o ne le sweletse gore ke a mo hitla gone a gona o you are disappointed, you must be very disappointed. Thank you. We have wasted so much time over nothing. Absolutely nothing. The last one of Kawana. Kaleboga Speaker. Ane kere ke botsa tona gore kana re bona mo mahatsing go tsewa lehatshe le neelwa batho ka maikelelo a gore
re thabolle lehatshe. Mme ne ke re ke botsa gore mo phase 1, what improvements have you seen other than go thabolla boriti? Kana boriti may not mean the output or the offtake. So in terms of output or offtake from each farm, a go nnile le improvement since mahelo a neelwa batho ba bašwa. Ke a leboga. Minister. Thank you, Mr. Speaker. It's an output. So there's no way an infrastructural development. But I indicated so that is beef sector is besieged with a lot of structural problems. Then what? You should be content. An infrastructural development. Look at how Bolemba Luru. Kana Komoela, Bolemba Luru being breed. How about Tabuluhi? How no more has out to Timu? It's our objective. Answer community. So there's no way I can say Hagawana Sepaka Hori about Toban City breed here. So Nuggets are Parlohan. It is not something that one can ignore and say has a pair. I thank you, Mr. Speaker. Oh boy. Member for Palape, Ramhapi. Potsoa number 3, Mr. Speaker. Minister of Local Government and Rural Development. Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member, for the question. Mr. Speaker, my ministry has entered into a contract with Botswana Post to facilitate the disbursement of monthly social grants to pensioners, World War II veterans, people with disabilities, and other vulnerable groups. Mr. Speaker, I'm not aware of any unfair competition brought by Botswana Post through engaging Choppies and living in other stores. I've been informed that over time, through its multi-channel access approach of its smart partnerships model, which has been in existence since 2011, Botswana Post has over time engaged retailers such as Falana for 3 years until May 2020. Currently, Botswana Post is in the process. Sorry, Mr. Speaker. I can remove to left to maintain. Oh, Minister, usually other people put their mics on the piece of cardboard like this so that they are more audible. Thank you, thank you. Mr. Speaker. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Speaker. My ministry has entered into a contract with Botswana Post to facilitate the disbursement of monthly social grants to pensioners, World War II veterans, people with disabilities, and other vulnerable groups. Mr. Speaker, I'm not aware of any unfair competition brought by Botswana Post through engaging Choppies and living other chain stores. I've been informed that over time, through its multi-channel access approach of its smart partnership model, which has been in existence since 2011, Botswana Post has over time engaged retailers such as Falana for 3 years until May 2020. Currently, Mr. Speaker, Botswana Post is in the process of developing a criteria model to identify and engage small and medium enterprises to disburse social grants. Mr. Speaker, there is nothing to remedy given that the multi-channel access approach enables Botswana Post to explore partnerships that are not only beneficial to the company, but primarily to its customers. With the extensive footprint of Choppies across the country, beneficiaries travel shorter distances to access services. It is worth noting, Mr. Speaker, that with the exception of select Choppie stores, where Botswana Post has kiosks, Botswana Post staff has been on site at other Choppie stores to disburse social grants.
through its public-private partnership strategy, Mr. Speaker, Botswana Post has taken on board Choppies given its large footprints. Prior to Choppies, the service was done in partnership with Cefalan, as I've already said, which ended up in 2020 when the contract expired. Mr. Speaker, beneficiaries are at liberty to use funds how and where they best see fit, regardless of where they receive their social grants, be it at the post office, Kotla, Choppies, and formerly Cefalan. Botswana Post is only providing a service to disperse social grants. There is no motive to tempt, lure, or indirectly force customers to buy from Choppies, as alluded. Just as they are neither tempted, lured, or indirectly forced to buy other services from Botswana Post when receiving their grants at the post office. Mr. Speaker, to date, Botswana Post has not received any formal complaint from beneficiaries regarding this move. Instead, they have received commendations from beneficiaries for bringing services closer to them. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary? Supplementary, Mr. Speaker. I'm happy. Honorable Minister, o bua ka diteme tse pedi mongame. Ke ipotsa gore ke eng o dira jalo ka gore tota go le hakana re emetse batho ba ngongorega mo go rona. Solo sa ntlha wa nkgakgamatsa o eta gore ga o aware, ga o itse ka phadisanyo e sa siamang e bakiwang ke Botswana Post wa re ga o itse. Mme gape ga o ntse o araba tona o supa ga o itse gore nya Choppies e hiriwe ke Botswana Post. O supa jalo makarabong ya ga gore gore tota go la a ga o bone ga o ikganetse. Mme ebile gape tona ke batla gore ke go botse gore a o raya gore wena tona mo tlhaloganyong ya gago hela ga o lebeletse mosadimogolo a tsena mo shopong ya Choppies ha e leng gore go na le sengwe le sengwe teng a ye go amogelela teng, a o raya gore o ka tlogela dijo tsonetse a ba tsena mo ditshenyegelong tse dingwe gape a ya ko shopong e nngwe ya Spar a kanyela kgaolo e tshwana le ya Phalapi gore ko Choppies ke ko junctioneng kgakala mme Spar ko e leng gore o batla go reka teng ke ko Madiba kako gore ke kganye e le gore ke bo 10 kilometers gore a dipharologanyo tse tona ga o di bone. Ke thamaletse wa nkutlwa re a dipharologanyo tse ga o di bone ha e leng gore motho o tsamaya a long distance a go amogela kwa ha dijo di leng teng ga ke botse gore a golo mo ga se go pateletsa motho go reka mo shopong eo ka gore ga ke ka e tlogela dijo tse di ho a ba tsamaya long distance a go reka a dipharologanyo tse ga o di bone ga o bone tona e le gore golo I'm happy. Don't repeat yourself. Please don't repeat yourself. Okay. Just ask direct question. The minister hears you. Ku to karara ga kuro a ke ke mo lebaganye le ene honorable speaker ka go leboga thata ka o buang ka teng ya no ha ke lebaganye le ene yana wa to karara ga utwi ya no ke solo ke boelela yana gore kore ke eng o ka re ga utwi potso ya me tona kare di pharologanyo tse a wa di bona di cost tse le gore di involved mo transporting taxi mosadi mo go la ya ko kgaolo nyengwe a ba tswa a o reka kwa ba tanteng a wa di bona tona ebile gape wa re batho ba Botswana Post ba re ba itumela retso ke ne ke re ga go a nna jalo ka gore mo go rona ba llela mo go rona tona a so seo a se itse tona le gore o se baakanya jang ka gore tota bothata bo teng o ke la rabegela tona e le gore re thusa batho ka kwano re thusa batho ka koo le na le batho phile lona ka koo ke a leboga. Minister. Ke go leboge Mr. Speaker, Honorable Speaker, ke leboge le mo parlamente wa Phalapi o ke motota my good friend. Me ke riane ke re I think ya ka we do we Mr. Speaker, we should keep our eyes on the ball. Our business is to make sure that the recipients get the services conveniently, efficiently, and cost-effectively.
That is the overarching objective. Jan, coming back to your question, Honorable Member, Palabs, ye o emetse ebile ke dumela gore o emetse ka botala. Ga ke a go chopisi ke a go reka go chopisi. Ke ra ke a go tsa matsana o go chopisi. Spa se o se bua se ka ha morago ga chopisi se sengwe se mo raiteng ya chopisi. Ke eme ha ke bua Palabs ke mo itseng ya ka o itse gore ke mo itse ya ka o mo itse. Ke ha ga ke tswa ha ke sena go tsaya madi ame ke ka tsara mo spa se se ka ha morago across the road ke to ya ko renkeng kana wa tola wa heta fan mato bo tola la ka ha bo tsara mo spa se. But having said that nte ke bue gape ja a ke re ha se ka isa Palabs ga o le mo Palabs o tswa ko Madiba poso ke e kgologoloi wa e heta o ya ko spa gone ko chopisi ko go bua poso ye nngwe ke e hae ha ke poso e gone ho o ka tsena mo posong o ka tsena mo posong ye nngwe ke o ka tsena mo chopisi. So it comes back to what I said earlier, where the primary overarching objective to make sure that you get the services as near as possible to the recipients of that service. Procedure, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Yeah, procedure, Mr. Speaker. Yeah, procedure. Let's deal with procedure. Supplementary. Procedure, Mr. Speaker. Supplementary. Mototagi ga itebaganye le potso ebile o latsa setšhaba ka gore ke mo mmoditse hela sente gore ha motho e le gore gongwe o batla go reka ko kgaolong ye nngwe ke mo ga se kai ka kgaolo e tshwane ya Phalape gore shopo ye nngwe e ko gongwe ko junctioneng ke bua ka kgaolo ya mme go na le shopo e nngwe gape ko Madiba tota hela ka bokhutshwanyane ke le ka go montsha gore ka le motho o tshwanetse gore a reke kwa a ithophelang teng yaanong ka ga arabang ka teng o e baya jaaka o ka renya go na le spa se gaufinyana mme se kgakala Mr. Speaker gore o ye teng o tsamaya ka taxi mme o ta gape ka taxi ko o ne o le teng yaanong se a se buang tota ga se boammaaruri Mr. Speaker. It's quite obvious from what you are saying that it's not a procedural thing, it's a disagreement on facts. Supplementary. They are disagreeing on facts. So it's not procedure. Supplementary. 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 Members, we are going to run out of time, so I want everybody who wants to ask a supplementary to stand up as they ask. If you just wave your flag, you don't get my attention. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Make go lebogela nako e tona me ke go botse potso e tona ka gore ke ntse ke go reditse mo nakong ye hitileng go ne go na le mahoko mangwe a na bua ke the Botswana Post Value Center General Manager Medenison a gore kgang ye ga se gore is only exclusive to marekisetso a chopisi o tlhalositse gore in the near future re tla bona program e rolwa to the local general dealers, the filling stations and supermarkets e le mogopolo mo nte ka gore ke ya ka taba a le ka go tsosolosa one madirelo a di filling station le di local supermarkets a leng gore a ownwa ke Batswana ke re o le tona o re thomamisetse re le nto ye gore kana wa gakologola gore go simologile ka I think the month of June maikelo le go hokotsa le one misuke ko diposong, which is a good thing ka gore mo nakong ya COVID-19 le gona ga re itse gore e ta ema le ha ile gore e ka tsa go ngwaga tse pedi tse di latelang kana le ha le ngwaga kana 6 months or 7 months re ntse re le mo mathateng a ntseng jana COVID a re ta bona le tsa a deliberate decision kana step sa go atolosetsa dilo tse ko mabenkeleng a di filling station a ownwang ke Batswana the supermarket, other and retail facilities. Ne kera gore ore thatsotse kganyo ne ke tsa gore ke ona ke a leboga. It's a good question. Minister.
Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Reboko wa Mahalajwe East. Nteke gongwe ebile wish you a happy birthday. Nteke go thomamisetse yana, and applaud you for a very good question indeed. Mme mo karabong ya me ke ne ka supa gore Botswana Post yone e na le maikaelelo a go atolosa service e go isa ko even smaller enterprises, small and medium enterprises. And this the timeline is by 2021. Maikaelelo ke gore bo ba setse ba atolositse so se go a gone ko le ko di shopong tse dinyenyane le ko madirelong a mangwe a manyenyana a leng gore conveniently ka re o tsena gongwe ya ke ha to ke motho a ba ka bona thuso gone gonga ke ha filling station kana ke shoponyane hela gone ka ko madiba ka ko re ramogapi ana a bua ka gone ko. That is the essence of the whole program, gore batho ba bone thuso as conveniently as possible, as near as possible to where they are. Kana gape re bua ka bagodi ga re bua ka batho ba e leng gore bo rre go botswang ba go gala teng e tla re a setsa le gongwe le ena a bone thuso gautshwanyane. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Last supplementary, Abushan. Nane ke go botse re tse gore kore ke a utlwa se Honorable Ramogapi se bang ka unfair business practice. Ne ke go botse gore a lekile la rana tender kana kitsiso ya gore go nne le expression of interest ya ba ba amega mo industry yone e. Ke ne ke batla go re tlhalose sente gore why did you le bone jang gore go tlhokala gore le choose a shop ele ya kanya le no se mo office without a tender procedure. Ne ke batla re tlhalose gone go minister ya bohelo why le sa khone gore le dirise di banka go deposit madi a bagolo ba nne le choice ya go ikela ko ba ratang teng ba nne le karata ya banka. Why le dira gore ya no go channel gore le ba trap mo shopong ye le wana gore gantsi thata ke go gapata le go nya motho kana go e trap gore ha o amogelang teng ke gona ha o sontse bilo ka reka teng a ga o bona re go lomo go ka tsietsa ba bangwe ba dikgobo tse dingwe le bone ba reki tota kana the consumers. Thank you so much. Amesa. Thank you, Mr. Speaker. The other day, mo parlamenteng, I said the only constant in life is change. Ke yona hela se leng gore is ever evolving. Me, if we remember well, I think in a COVID, maloba hala re le mo di lockdown. My minister, Honorable Eric Mutibi Molali, we are going to explore different means and different means and ways. And what I'm trying to say, Honorable Member, there is nothing sacrosanct about each or every other method. It's work in progress, it's evolving. Le ba bangwe ba ba thusiwang ba bone thuso mothoho le kanako le ka tsela ene gore it will be cost effective at the end of the day. Jaanong o bua ka ya ke ya enkana ya di tendera, Honorable Member, ke re ke gore ke re re likile go araba ha gore Botswana Post e libile gore chopisi e kare e tetse gongwe le kotenyana teng. Me going forward, like I said, this is an evolving issue. It's work in progress. And we will welcome ideas as honorable members of this August House. I thank you, Mr. Speaker. Member for Takatoka Awoluwe. Mr. Speaker, question number 4, Mr. Speaker. Minister of Land Management, Water and Sanitation Services. Mr. Speaker, it is true that the need for land servicing before allocation has a bearing on the consistent delivery of the land resource.
The swelling waiting list figures are partly due to non-availability of service land for allocation. Mr. Speaker, paragraph 80 of the Botswana Land Policy of 2019 acknowledges that it is desirable that all land be serviced before allocation. However, it has become challenging for government to service all land because of the numerous commitments which put pressure on the country's financial resources. To ensure constant delivery of service land, basic services will be provided in villages to facilitate development of allocated land, and government will continue to encourage and expand private sector participation in land servicing and delivery in all areas of the country. Mr. Speaker, while appreciating the positive impact that allocation of unserviced land will have on the waiting lists, the inherent problems that the policy sought to address will remain eminent. Some of the downsides of such allocations include disorderly development of settlements, indiscriminate solid and liquid waste disposal, and increased illegal and unsafe connection of services such as electricity and water. The above have possible downstream consequences which may result in health and safety concerns for the public. The challenges of residing in unserviced land may stimulate undesirables such as public disorder. The provision of minimal land servicing was therefore meant to facilitate both land allocation and development. Furthermore, Mr. Speaker, waiving paragraph 80 of the policy will further compromise the value and standard of the property developed. In addition, while assisting to drive the waiting list, allocation without servicing would still create a land servicing backlog that will be more expensive, as we will be servicing through partially developed neighborhoods and retrofitting services. Just for this Honourable House to appreciate, the current cost of servicing land is for full servicing 125,000 pula per plot, bulk servicing 15,000 pula per plot, and minimal servicing 5,000 pula per plot. Mr. Speaker, the above costs are at the tail end of preparing land for allocation. Prior to that, there are issues of land acquisition, preparation of layout plan, and strategic environmental assessment, which also come at a cost and cause significant delays. Mr. Speaker, my ministry continues to avail service land to citizens at no cost. Considering the high cost of servicing the same land and the dwindling state coffers, this has proved to be unsustainable in as far as issues of land management are concerned. The ministry is in the process of reviewing the strategy in land servicing, which focuses on, among other things, promotion of private sector participation in land servicing and possible cost recovery from the land owners or land tenants. The strategy will also explore the feasibility of allocating partially serviced plots and fully serviced plots and tribal land at subsidized prices at a cost, as a cost recovery measure. The above notwithstanding, land boards across the country have resorted to allocating unserviced land, given that the demand for land far exceeds available service land. This is a compromised position which is actually alluding or is actually going in terms of what the Honourable Member is asking. It is our considered view that unserviced land should be allocated on a case-by-case basis, having examined and weighed possible repercussions of such allocations going forward. In 2019, residential plots were allocated in unserviced land in Lerala, 300 plots, Nata, 162 plots, Medlobo, 434 plots, while in 2020, allocations were carried out in Lunzoletau, 80 plots, Tamaha, 91 plots, and Letlhake, 90 plots, among others. Given the foregoing, it is the intention of my ministry to continue allocating land based on the level of readiness for allocation in consultation with all stakeholders, bearing in mind the possible repercussions of the allocation of unserviced plots. Where all processes have been completed, excluding services, it is our intention to allocate with a view to servicing once funding has been sourced in the future. In conclusion, Mr. Speaker, I want to revisit the issue of land transfers. Botswana continue to transfer plots at an alarming rate, and this is one of the reasons why we have a ballooning waiting list. In the process, disempowering and impoverishing themselves. I would like to appeal to honourable members of this House to educate their electorates on the value of land
and that land is a diminishing resource which once transferred is not easy to or sometimes virtually impossible to obtain again. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Mpa ke go leboge tona ka tlhaloso ya gago. Mme gongwe ke bo ke thamalle hela ko potsong go go botsa gore mme hela jaaka o sa tswa go tlhalosa gore gona le tsele di abileng di sa serviceiwa jaaka le ko kgaolong ya me gona le motsego wa teta ka tokwane le abile ditsha tseo tse di sa serviceiwang batho mme ba setse ba agile ko tona re bua ba setse ba agile ba nna ko mme go sena di-service tse di tshwanetseng gore le bo le setse le di isitse e le sesupo sa gore le ha le sa servica ha le neela batho lehatshe ba ka kgona go ikagela jaaka tota re tswa kgakala rona re ira yalo gongwe motho a go botsa hela gore mme kwa kgaolong ya rona ka gore ke ntse ke utlwa o bala tse dingwe o sa itebaganya thata le ko potso e neng e tswa teng ko le setseng le dirile jalo ke ko kae leng le gona ga e le gore ga le ise le dire teng le ya go dira yalo leng le diaba le ise le di-service ke a leboga Minister. Ke a leboga Montutegi. Ne ke le ko kgalong ya go ngogola ka 2019 ne ke buisa phuthego ya kgota go kgaolong ya gago kgang e buang e na le boammaaruri mo teng gore go na le ditsha tse e leng gore re di abile re sa re tsenya ditamelo ka re sa di thabolola mme kgwetlho e be nna gore morago ga moo bone beng ba ditsha tsone tseo ba disa ngongorego e ntšha e utlwalang ya gore ba beilwe ga go sena ditamelo teng go raya gore tharabololo ya gore re neela batho ditsha e dira gore re dire mathata a mangwe a gore yaanong morago ga re sana re ba neela ditsha tsone tseo ba na le ngongorego tsa gore ba tlhoka ditamelo yaanong gore re ne le ditamelo kana re ba tsenyetse ditamelo tse ba di tlhokang re tlhoka madi a ene gore a biwa ke yone ntho yone e totegang mme Montutegi ne ke le ko kgaolong ya gago le wena o ne o le teng ne re le mmogo. Thank you, sir. Supplementary. Last supplementary, Majaha. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga tona ke ne ke re kgang e ya tshwenya tona. I think 20 years ago go ne go ntse go buiwa kgang ye mo di-land board and sub-land boards. I can testify that yaanong ke ne ke re ke eng di-sub-land board le di-main-land board ga go kgonagalang teng ko metse e menyenyane lo sa dire di-mean layout tse e leng gore di ka dirwa ke board mo di-main-land board ko sub-land board gore ba kgone go baya batho. For example motse o kgona gore ka ngwaga go e go bewa batho ba le 10 or 5 gongwe ko Manqotae kana ko Tsokatsa kana ko Spako kana ko kae hela mo lehatsheng la Botswana metse e menyenyane ka gore land servicing ha ena go lala e go rogile ko metseng yeo. We can bet, Minister, ra go helela ngwe rote mo ntung ye re siyo ga go ntse go emela jalo just mini layouts tse e leng gore ditamelo di tata di tsena morago. Thank you, Mr. Speaker. Minister. Ke a leboga Montutegi ke tsela gore ra dumalana jaaka ne ke le ka go tlhalosa tota gone keletso ya ntho e totegang kana tshwetso ene ya tsewa ke ntho e totegang ka ngwaga wa 2019 ke gore re tsenye ditamelo pele ga ra ba ditsha mme ra dumalana gore ga e leng gore re kgona gore re beye batho lebeletse selekanyo kana dipalo tsa batho ba motsone o gape re lebeletse mo thulaganyong ya ditogamano tsa motsone o mo re kana ke development plan gongwe re ka tara ra ira thulaganyo ya gore re ire yone mini layout e o buang ka yone ebile kana bua yana o kile wa nna leloko la land board re ka tarata ra ira yone mini layout mme ra ba ditsha re itse gore mo tsamong ya nako Clarification. madi tota re tsenya ditamelo morago mo go teng retrofitting ka sekgowa ke a leboga. Procedure, Mr. Chair. Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, let me humble myself before you, sir. Me, I need guidance. Can I carry Halo Rinke by listen and the new orders? You got a hajili tehore, Homera Katamutunye, Rekabile Gamevala, Yadikara Katarona, the Harlohani. Make one of our soka kwaiki, Tebakabile Tata Humpieno. Kireke, I need guidance or no, Mr. Speaker, or Alerona Erika, Lavotani Wota Horoha.
That's why I just need your Further procedure. Further procedure. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mujuka Nele, ha kanya ibuang kia ibuta mihake thalohanya nekirar hawe thalosa on Mr. Speaker. Hakichora ola bahanya thatalo honorable Kirelo honorable Mukhaiti Kanajang. Purely as a matter of academic, Habata Parlamenti, Bascava Aparotiri Supan Makamabo, how get the party. I think that's what he was trying to say, how did he get it? Yeah, no. Hakiti party ipe akirivan ya mara oti I can accuse I think Deputy Speaker Uralita Exibidu and then also Abu Kama Yam Kawati to have Usanza, Deputy Speaker. I don't think anybody can accuse Abu Kama who Utaha or Baby Baratamaka. Imamagai. Hey, Muam. I want to ask something. Yeah, to that extent, but I understand what you are saying. I haven't seen any of the examples you were giving. Or Kima, Honeha, Apering, Mogating is a party color. Kahuza, but I haven't seen any. As I guess, academic to me. Members, supplementary. Yeah, how want to come? Kawa very color apathy. No, sir, can you no, then let's not go that far. Because it's not going to help us. Karina, Haka Bona Upe, Yokating. Urobile Mulao, Hayo Mulao, Peri Kalaraya party, because I'm going to be the one responsible for ruling. I can't more, like him live, I give moon. Motion or honorable Louis say. Oh, whip, give more motion or honorable Louis. Oh, whip, you have floor. Now I give it the floor to whip of the government party. But Kabli. You have the floor. Thank you, Mr. Speaker. Kire kibucha tuna right to Muzunila. Ka on tabuaka hongole taking. Ke botala or taking the plateau intensity 90. What are you standing on? No. We are dealing, I called supplementary long ago. The only matter we're dealing with is what our Assistant Minister raised about party colors. No, sir, I'm not there. No, I there's just no, wanted to. Yeah, I'm going. No supplementaries. We pass those. Now, members, I understand the leader of the opposition has a statement to make. Mr. Sando. Thank you, Mr. Speaker. It's a very short statement. It's common knowledge that our colleague, Honorable Bono Moatlhodi, the Member of Parliament for Tonota, and parliamentary whip for the main opposition, faces criminal charges in a case that involves a minor.
The principles of equality before the law and the presumption of innocence until proven guilty applies to Honorable Moatudi as they do. They apply to Honorable Moatudi as they do to all other members of our society. The Umbrella for Democratic Change Parliamentary Caucus, acting within its powers, has decided to relieve Honorable Moatudi of his responsibilities as whip, pending the conclusion of his case. This decision does not in any way suggest that we have prejudged Honorable Moatudi. He remains innocent until the courts pronounce otherwise. Honorable Lesaso, Member of Parliament for Shoshong, has been designated by the UDC caucus to take up the position of opposition whip, pending the conclusion of Honorable Moatudi's case. Ka bokhutswane ke gone gore re tsere tshwetso gore a e re Honorable Moatudi a santse kgang ya gagwe le gape le ga dikgotla tsa ditshekelo tiro ya opposition whip e tshwarwe ke Honorable Lesaso mo parlamenteng ga re re mmone molato ra re mpe kgang ya gagwe e hele pele ke a leboga motsamaisi dipuisano. Order. Members, order. In terms of standing orders, if there should be anybody who needs clarification from the leader of the opposition on the statement, they will be allowed short questions for clarification. I'm happy. Mr. Speaker. Can I get a leader of opposition? Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Kana maloba nerena le kganye mo parlamenteng ye ne ke kopile gore ako e sekasekwe ya gore as members of the cabinet ha re na le remolao ha statement ka seemo sa tlhakatlhakano e ko thutong ya gore bana ga ba itshware sentle rona as cabinet ministers as his colleagues we are not allowed to ask him questions because the understanding ke gore this statement ke sa rona. Now ke ne ka botsa Mr. Speaker gore gone meanong keng ba kganetso e le gore ya ka moeteledipele wa bona ntse a tlhalosa o ha statement se on behalf of the UDC gore why should we allow members of the UDC to ask him questions. Ke ne ke re ke kopa thuso yone Mr. Speaker because ene sa wela maloba ke a leboga. Okay, Twadle, your idea. Our leader of the House. Mr. Speaker. I have to answer that one. Sir? Yes, it's a procedure. Now you want to say something on procedure? No. Minister, you are quite right. The issue arose. Unfortunately, you will recall what I said there was that I thought it was a matter best discussed at the General Assembly. And the reason was quite simple. That although I have my views, I wanted to benefit from the thinking of the members of the House. I have absolutely no difficulty in ruling, but kiska ka itiba botlhale jo batho ba rana najo ke ba reetse pele ha ke tsaya tshwetso. Now, because
I'm happy, yeah, we Risa Nahazi. Two things. Either Kumukupa or Yaras, Kayagawa is very nearly Tahobi Sayaka, Limoho, Kiosai, see, until then. Or, if indeed Yakasambodi are in cabinet, he can insist that he wants to speak, in which case I will make a ruling, which can only then be revisited by the appropriate committee at the appropriate time. Bagana wadanya kungahamu kiwa diraka unuakanzo uteba wamwe hoibari chezo itering ukare khasione. But I will have made a ruling, which, as I say, I have absolutely no problem in making that ruling. So, as I understand you, I'm happy, you want to insist, or you think it's your right to ask questions of the leader of the opposition who leads the UDC to which you belong. I get what I am. I want you to confirm no arraiser that the only thing I wanted you to confirm is that we want to proceed with what you think you are entitled to, which is ask for clarification on the statement made by the leader of the opposition. However, then I make a ruling. Honorable Lou, Kamabaka. That's okay. So some from you. Procedure, sir. Procedure. Mr. Speaker, I'm worried. We have supplementary estimates before us. Not what I say leader of opposition as willing to tweet. Tota renalitiro ntsi. My worry ke gore khanteler tabere re extended nako. Most of us here ba tagwa di khaolo today. Re hate. So not ne ke kopa gore tota khanye leader of opposition we buila re tswale re he honorable Matseka sebaka. Sa go represent the supplementary estimates. Mele tsone re ipenselo sa gore half 12 e be re dule gone ya. Ke na ke a kopa ka tswetswe. I agree with you, Gurabes, that the way we move, if we have to carry out what we agreed at the General Assembly, we have to extend the sitting hours. That will be the only way out. But before I make my ruling, Honorable Leader of the House. Yeah. Most statement is a leader of the opposition. No, Leader of the House. As I said, because Honorable Happy is insisting on his right to also ask short question for clarification. And Honorable Khali said, is it right? Because they belong to the same party, and the statement was made on behalf of the party, by the leader of the party. And I said, the only way forward is for me to make a ruling. Because I thought you were standing on that one, but I don't know what I was. Yeah, but I don't think there's any problem to
o ka botsa ga ke bone phoso ipe ya gore Ramogapi o ka botsa ka gore gongwe o na se mo caucusing gongwe o batla go elucidate se caucus se wile so a dikgang tsa caucus ya ka kwa rona re tswe mo go tsone. If I may, Mr. Speaker, Kara, this was a very short statement to explain a decision we have made. Ya gore a re ka tswelela ka thulaganyo ya gore go ne go botswa dipotso le ke ba opposition. Nna ne ke re a emele ya ka no buile General Assembly. Pending that, go taske go ne le go botsang dipotso from our side, and I therefore request Honorable Ramogapi not to proceed with this question. Thank you. Thank you very much. Awolue. Thank you, Mr. Speaker. Ke go utlwe thata, Honorable Leader of Opposition. Mme ile gantsi thata nako tse dintsi ke go reetsa tota o ithala ke dumalana le wena ga o bua dikgang. Mme mo gompienong ke a bo ke gakgamala. E le wena yo ke itseng gore o motho o lwelang ditshwanelo tsa motho ga a lebisitswe molato gore a se ka ba a tholwa go ise go bone gore a o molato ebile o supa gore le batho ba ba suspendiwa mo ditirong ga go a siama ka gore ba ise ba bone molato. To my surprise gompieno re moatlhodi yo nna ebile re utlwileng gore o setsa a heditse kgang eo le batsadi ba ngwana le setse le mo tseela dikgato go ise go ntshwetso le romela molaetsa o ntseng jang ko bathong mototegi o ke mo ratang ka gore ga o rate kganya yaanong a wa e dira wena ko phathing ya gago ke a leboga. Honorable Lube, o kile wa nkitsise gore wa bereka o le lepodisi. Number one, wa itse gore kgangkgate e santse e le ko makgotleng a ditsheko yaka re bua yana. So a e sa rukilana le podisa bo emela gore a setšhaba gore gate kgang e hedile o ntse o tswa statement sa me sa re kgang e santse e le ko makgotleng a ditsheko. Number two, ki buile gore there are two principles: equality before the law, presumption of innocent until proven guilty. Gore tsone tseo ra di amogela. Statement e bile sa re ra re ga re mmone molato ga o emela gore ra re mmone molato ga o bolele ruri, ga o bolele ruri le tiro ya ikileng wa e bereka ga e ka ke ya tsamalana le ka go le ka go ira ka teng. So he remains innocent until the courts pronounce otherwise. So se ke se buileng mme rona ra re bona go le phepa go le botoka gore ga kganye santse e le koo re name re neetse o mongwe gore a tsamaise tiro ya bowipi. Ga kganye wela a sa bona molato o boela mo maemong a gago ga ke itse gore gone go wa ro gakgamaditswe ke eng Honorable Lube. Thank you very much, Mr. Speaker. I have supposed to be the first. ba santse ba bua bo Honorable Hiko Amase. Thank you. Negere, I have one quick question. Why le namali neetse o mongwe tiro ya gagwe ya bowipi le sa montshegela completely because he appears to be a violent person, because ona bua maloba gore o tla betsa dingaka ba bonu ba mokgatlho wa bonnes ya re ba ngongorega a bua gore nya ba ka ngongorega ene he is not accountable to bonnes ene he is accountable to batho ba tonot jaanong bo setlhogo jo go utlwalegang le gore o na itangwa no le ka teng le gone gore ba solohetsa le dinga ka gore o tla di keteka ga le bone gore mmerre moatlhodi ga a siamela setšhaba tse ga a siamela bana, therefore he doesn't deserve to be the whip ya UDC. Ke a leboga. Nya Honorable Rakhare ga nye ko makgotleng a ditsheko ga se gore o direla o mongwe sentle gore a bota go ema ga re batla go bua ka kgang ya teng gore ga te go ne go na le bo setlhogo jwa mohutamang ga nye ko makgotleng a ditsheko ke sone se re reng re tla tsaya tshwetso kgang e sena go hela ko makgotleng a ditsheko. I repeat, he remains innocent until proven guilty.
mme se re se buang re le umbrella for democratic change ke gore mo nakong ya santse a lebaganwe ke dikgang tseo re tla nama re neetse o mongwe go tshwara maemo onao go mo go rona gore re tsaya ditshwetso di ga se wena o ka tang wa re raya wa re nna ne ke re mo kgaoleng tlhogo le o mmolaeleng ruri gompieno nnyaa ga re tsamaise jalo. Leader of the House. Mr. Speaker, ne ke reditse mototegi a dira statement and ntse a repeat, he remains innocent until proven guilty. Se ke dumelana nna so thata mme potso ya me ha leader of opposition a wa itse gore maemo a tshwereng ke pono moatlhodi a duelelwa mo parlamenteng, and if o mo ntsha mo go one it means you have o mo athotse gore a se ka duelwa mo maemong ao a tshwereng. Does it mean he remains innocent? Kana wa go kgaolwa salary jaaka a go anantswa yana ebile yo le wa go okeletswa salary yo le gore o tsaya maemo a boipi, does he still remain innocent until proven guilty? Yes, he remains innocent and he is entitled to his full salary as a member of parliament. Salary ya gagwe ga e go kgaolwa wa go e amogela yotlhe ya kaentsi ya mo parlamente. Order, members. There's a thing in this country we call COVID. I think we should run away, obey the doctors. Bahulu lutare me about our next step. I think I didn't think it should raise too much controversy for explanations, but let's fear COVID. Let's ruminate. When we come back, and I'll come back, this time I'll come back, we'll see how we deal with our business so that we get to the estimates. But that is the item which, COVID or no COVID, we should attend to. Let us